سلام، خوش آمدید به قسمت دوم از ارکان کوئست فانتین. قسمت قبلی ما اومدیم فانتین که ادامه سفرمون که با لینی و لینت اونجا آشنا شدیم. بعدش که هاج و ارکان اومد و ما رو به دوئل دعوت کرد. اما خب به کمک لینی ما نجات پیدا کردیم که ما رو نندازن زندان. بعدش لینی ما رو دعوت میکنه به اپرا هاوس تا بریم و شعبده بازیشو ببینیم. ما هم قبول میکنیم و پایمان میریم اونجا که لینت برامون اونجا منتظره. داخل این قسمت هم ما با ناویا و موسی و نوولیت آشنا میشیم و همینطور شعبده بازی لینی رو میبینیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته اونجا و چطوری میتونی به لینی کمک کنی. اما قبل از اینکه بریم ادامه داستان باید بگم که اومدم اکانت اصلیم و الان یه تغییر جنسیت اینجا رخ داده که دختر شدیم و قراره که از این بعد دنبال برادرمون بگردیم. خب و بریم سراغ ادامه داستان که ما بعد از اینکه متریالا رو به خانم آهنگر تحویل میدیم میریم به سمت اپرا هاوس تا نمایش لینی و لینت رو ببینیم. اونجا میرسیم یه فواره خیلی خوشگل میبینیم جلوی اپرا هاوس که کاپلا دورش جمع شدن و آرزو میکنن که همونجا یک صدایی میشنویم که یک اسمی رو میگه آشر آشر که پایمانمون رو نمیشنوه که ما هم اونجا نمیفهمیم که این صدا از کجا میاد که بعدش لینت میاد که بهمون میگه اونجا منتظرمون بوده، یعنی اینجا که ما برسیم تا ما رو ببره داخل اپرا هاوس. لینت بهمون میگه که این فواره اسمش لوسینه و همه آبهای فانتین به اینجا میان و متصل میشن به هم. کاپلا میان اینجا آرزو میکنن برای بچه دار شدن که اونجا به لینت میگیم که ما یه صدایی شنیدیم و این صدای معلوم نیست از کجا میومد که لینت بهمون میگه بعضیام از خانواده خودش یعنی همچین تجربه‌ای داشتن که این به خاطر حساسیتمون به المنت هایدرویی که این صدا رو میشنویم و برامون تعریف میکنه که چون همه آبها اینجا جمع میشن از کل فانتین، این شامل اشکای انسان هم میشه که اگه با احساسات اشکی ریخته بشه اینجا جمع میشه. اون صدایی هم که ما شنیدیم یکی از همین احساسات اشکا بوده که بعدش لینت میگه که حالا اینو ولش کنیم، مال هر کی بوده بیایم بریم پیش لینی که برادرم استرس داره و باش حرف بزنیم تا قبل از اجرا استرسش بریزه. آخه یکی نیست بهمون میگه ما چیکاره ایم اونجا، خودت برو باش حرف بزن. و ما میریم که با لینی حرف بزنیم تا آقا استرسشون بریزه که اونجا هم میریم. لینی برامون بلیط آماده کرده، بلیط بهترین صندلی از اون جلوها که بریم بشینیم و اجرا رو در بهترین ویو ببینیم که قبل از اجرا هم هست و لینی هم کار داره میره کارشو انجام بده. ما هم که هنوز بیننده ها نیومدن میریم اونجا بشینیم که اونجا با آقای قاضیمون موسی و نوولیت آشنا میشیم. Hey, traveler, maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Since we're sitting together and the rest of the place is practically empty still, it's kind of awkward if we don't say anything. Oh, you little... Of course you put this on Paimon. Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. So you heard all of that, did ya? Boy, you sure have good ears. Paimon thought she was keeping her voice down. Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. So let's talk, but, what should we talk about? Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too? A friend, you say? Well, if Mr. Linny would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Oh, so you're not friends with Linny then? Oh, this is getting more awkward by the second. Paimon nearly forgot to make her introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Tavad. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am
Oh, Monsieur Nurvilet, what an honor it is to have you here to see my show. Ah, Mr. Lini. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Wait, Nouvelet? Could he be... I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Nurvilet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Whoa! Sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to. There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise, she may become flustered. Huh? Oh, it's Fouriina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfied look on her face. Guess she has no idea that you saw right through her act. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. و از اینکه بیننده هم میان نمایش شروع میشه و لینی روی صحنه لینت رو معرفی میکنه به عنوان دستیارش و ویژناشون هم میدن تا نشون بدن این نمایش که اجرا میکنن کیک نیستش و به کمک ویژناشون نیست و واقعیه. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh.
از اینکه نمایش جذاب لینی رو میبینیم، لینی بهمون میگه که یه نمایش جدید دیگه هم داره که بهتر از این قبلیه، که 2 تا جعبه میاره و میگه که یکی از شماها رندوم انتخاب میشید که برید داخل اون یکی جعبه و بقیه کسایی هم که اینجا هستن باید از 60 بشمارن به پایین تا 1، که وقتی که 1 شد هر 2 تامون جامون یه دفعه‌ای عوض میشه، که یک دستگاهی رو میارن، یک رندوم یه شماره رو انتخاب میکنه که شماره 7 و بیننده شماره 7 پا میشه و میره داخل جعبه و اینطوری میشه که نمایش دوم اجرا میشه. 10! Almost there now. Swapping 2 people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count! 0! Ta-da! Is this part of the show? Mr. Lenny, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? Oh no, maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. همونطور که دیدیم موقعی که نمایش دوم لینی اجرا میشه، مخزن آب میفته روی جعبه و کسی که داخلشه میمیره. نوولیت و نگهبان هم بعد از اینکه صحنه رو بررسی میکنن به همون میگن که وقتی آتشبازی روی صحنه اجرا میشه تناب مخزن آب پاره میشه و میفته روی جعبه. و چیزی هم که اینجا عجیبه اینه که اون کسی که داخل جعبه بوده و مرده یکی از دستیارای لینی بوده و اون خانومه پیداش نیستش. و نوولیت هم اینجا به همون میگه این پرونده قشنگ شبیه همون پرونده دختره گم شده یه که شارلوت به ما گفته بود. فورینا اونجا لینی رو مقصر میدونه و میگه که لینی متهم این قضیه یا همه کارا زیر سر خودشه و به ما هم میگه که ما هم چون دوستای لینی بهش کمک کردیم، همونطور که اون موقع که برای اولین بار فورینا رو دیدیم و ما رو به دوئل دعوت کرد لینی به ما کمک کرد، پس ما هم اینجا بهش کمک کردیم. و چون دوئل اولمون فکر میکنه که مساوی شده بود بهمون میگه که یه دوئل دیگه، یعنی این دومین دوئله که بازنده و برنده رو مشخص کنه و ما باید توی این دادگاه از لینی دفاع کنیم و ما هم قبول میکنیم و میشیم وکیل مدافع لینی داخل دادگاه که بریم از لینی داخل دادگاه دفاع کنیم. پس در نتیجه میریم دنبال سرنخ که ببینیم چه اتفاقی واقعا افتاده. پایمان هم اینجا یه عینک مسخره میزنه به صورتش که انگار مثلا کارگاه شده، که این عینک هم از فانتین خریده بود وقتی حواسمون نبوده و از پس اندازه خودش بوده، که بعدش میریم اطراف رو بگردیم ببینیم چی پیدا میکنیم. که اولین چیزی که پیدا میکنیم و میفهمیم اینه که جنس طناب باید اونی که باشه نبوده، یعنی این طنابی که استفاده شده سریع آتیش میگرفته و پاره می شده، یعنی یک نفر از عمد این طناب رو عوض کرده. و بعدش میریم پیش نگهبان که نگهبان به اون میگه اون خانم که بین تماشاچیان انتخاب شده اسمش هازلی بوده و یه نقاشی بوده که جدیداً معروف شده بود به خاطر کاراش
و به خاطر فشار کار که روش میاد این نمایش رو ببینه که یکم سرگرم بشه و هیچ خصومت شخصی هم با لینی نداشته، یعنی همدیگه اصلا کلا نمیشناختن. بعدش میره پیش نگهبانای دیگه که اینا بهمون میگن اون ماشینی هم که اون شماره رندوم رو انتخاب میکرده طوری بوده که فقط یک شماره رو، یعنی یک شماره مشخص شده رو انتخاب میکرده و طوری نبوده که رندوم یکی انتخاب بشه. و یه چیزی هم که یادم رفت بهتون بگم موقع نمایش، این که وقتی که نمایش شروع میشه و همه در حال شمردن هستن، یه صدایی رو ما اونجا میشنویم، یه صدای خیلی بلند مثل بنگ، اما چون همه در حال تماشای نمایش بودن کسی توجه نمیکنه. بعدش هم که اینجا رو صحنه رو بررسی میکنیم میریم سمت در خروجی که ببینیم خانم از اونجا رفته یا نه، یعنی کسی اونو دیده یا نه، که اونجا هم میریم برای اولین بار ناویا رو میبینیم و با اون آشنا میشیم. Hey, you! Yes, both of you! Over here! I've been keeping an eye on you for a while now. Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, you're not from Fontaine. Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. ناویا خوشگلمونم اومده اینجا که داخل پرونده بهمون کمک کنه، چون که اینجور پرونده ها به پدرش مربوط میشن و دوست داره تحتاشون رو در بیاره. بعدش که صحبتامون تمام میشه ما میریم سمت در خروجی تا ببینیم که اون دختر از اونجا رد شده یا نه، که نگهبان اونجا بهمون میگه نه، من کل نمایش اینجا بودم و کسی از این در بیرون نرفته. بعدش با ناویا برمیگردیم پیش لینی و لینت تا اون شعبده بازیشون رو برامون توضیح بدن که چطوری اونو انجام میدادن که یک سرنخی ما شاید از اینجا به دست بیاریم. وقتی هم که میرسیم اونجا متوجه میشیم که داخل اون جعبه بادبادکایی که اول نمایش بودن نیستن. لینی هم برامون توضیح میده که یک اتاقکی داخل این جعبه هست که مثل آسانسور میره پایین و زیر این جعبه ها یک تونله، یک چرخ دستی هم هست که این اتاقکو با کسی که داخلش هست و میبره به اون سمت تونل. از طرف دیگه هم لینی از اون ور میاد پایین از نردبون و بدو میره اون سمت دیگه و اینطوری نمایش کامل میشه. و ما اینجا چیزی که نمیفهمیم اینه که لینی کل نمایش داشت حرف میزد و همون موقع هم که شماره های آخر بود لینی میاد بیرون و ما میگیم که چطوری ممکنه که انقدر زود رفته باشی اونور، که لینی به اون میگه اون لینت بوده که لباسای منو پوشیده بود و تظاهر میکرد که منم، که بعد از این که من از این سمت میام بیرون اونم فرار میکنه و میره و همه اون حرفایی هم که من موقعی که داخل جعبه‌ام میگم همه ضبط شده بود. که بعدش هم لینی و لینت میرن بیرون و ما شروع میکنیم به گشتن تونل که ببینیم چه چیزی پیدا میکنیم. که اولین چیزی که پیدا میکنیم یه قلابه که نمیدونیم به چه دردی میخوره و یک دریچه که این دریچه به زیرزمین دادگاه میره، اما این دریچه انقدر کوچیکی که فقط یک نفر میتونه از اون رد بشه و نمیتونه که یه نفر دیگر هم با خودش برده باشه. بعد یه کوزه آب شکسته و لباسای همون خانومه که از بین تماشاچی‌ها انتخاب شده بود. و بعدش هم میریم بالا و منتظر میشیم که دادگاه برگزار بشه. این چیز خاصی رو پیدا نمی‌کنیم. قبل از اینکه دادگاه هم برگزار بشه دستیارای ناویا برامون آشپزی میکنن که یکی گاز آورده، یکی تخم مرغ و آرد آورده که یک آشپزخونه کامل دارن با خودشون، که برای هر کی 3 تا شیرینی درست میکنه که 2 تا از این شیرینی ها گم میشن، که البته اینا مهمن که من میگم بعدن داخل دادگاه. آره دیگه، و اینا رو ما میخوریم و اون 2 تا هم گم شدن و منتظر میشیم که دادگاه شروع بشه. بعد از اینکه دادگاه هم شروع میشه نوولیت از لینی میخواد که حقوقش رو برای اجرای نمایش با جزئیات برای بقیه هم توضیح بده و لینی هم این کارو میکنه. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct?
Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Forína, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Líney is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here. I was right by the box and I definitely heard the thud. Look at those scales. Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? The House of the Hearth? No wonder they did something like this. So the serial disappearances were the Fatoui's doing. Now it all makes sense. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. بعدش نوولیت هم از لینی میپرسه که حرفایی که فورینا میزنه درسته و تاییدش میکنی. لینی هم میگه آره همه چیز درست میگه و ما هم اونجا عصبانی و ناراحت میشیم که این همه مدت اونا فاتوی بودن و به ما نگفتن. بعدش از دادگاه یعنی از موسی و نوولیت اجازه میگیریم که بریم یکم حرف بزنیم با لینی و لینت. موسی و نوولیت هم قبول میکنه و ما میریم پشت دادگاه تا با اونا حرف بزنیم که لینی و لینت عذرخواهی میکنن که بهمون از همون اول نگفتن عضو فاتوی هستن، چون که میترسیدن که بد برداشت کنیم و باشون دوست نشیم دیگه، حرف باشون نزنیم و قضیه رو برامون توضیح میدن که اونطوری که فکر میکنیم بد نیستن و فاتوی ها یه سازمان خیلی بزرگن که بعضیا آره کاری بد انجام میدن اما بعضیا مثل اینا دوست دارن که مردم رو نجات بدن و برای این کارم قرار بوده که بیان اینجا و برن زیر زمین دادگاه توی همون فرصتی که اون نمایش اجرا می شده که زیر زمین دادگاه هم هسته اورتیس هست، اون دستگاهی که قضاوت میکنه و اینا قرار شده که برن اونجا ببینن اون چطوری کار میکنه که هیچی هم پیدا نکردن و موقعی هم که لینی میره اون زیر زمین برمیگرده اون لباس و کوزه شکسته رو میبینه، اما چون دیگه وقت داشته تمام میشده سری برمیگرده به اون جعبه و وقتی هم که اون پایین بوده یک صدایی میشنوه که یکی صداش میکنه اما نمیفهمه که کیه. بهمون میگن بهمون اعتماد کنیم، ما واقعا همون کارو نکردیم و کسی رو نکشتیم. اما هم که این دفعه دیگه درست ناراحتیم و اعتماد میکنیم و دوباره میریم از لینی و لینت دفاع کنیم. دادگاه هم وقتی که شروع میشه
نوبت فوریناست که توضیح بده چرا لینی گناهکاره، که میگه وقتی که نمایش شروع میشه لینی میره داخل تونل، اون دختر رو از اون اتاقک میکشه بیرون که همین باعث همون صدای بلندی میشه که ما میشنویم، اما خودش متوجه نمیشه که همه اونو شنیدن. بعدش با اون کوزه میزنه تو سر دختره و لباسش رو عوض میکنه که کسی اونو نشناسه. دستیارش هم از طرف دیگه این صدا رو میشنوه و میره پایین چک کنه که ببینه چه اتفاقی افتاده که مچ لینی رو میگیره. همونجا هم باز لینی میزنه اینم میکشه و میندازتش داخل اون اتاقک، مخزن آبم میندازه روش تا کسی چیزی نفهمه. بعدش نوبت به ما میرسه که از لینی دفاع کنیم که میگیم اون کلا اونجا نبود و رفته زیر زمین دادگاه و همین خاطر اون صدا رو نشنیده. وقتی هم که برگشته اون کوزه و لباس همونجا بودن، اما چون وقتش داشته تمام میشده برگشته داخل همون جعبه تا نمایشش رو اجرا کنه. و تازه اگه که میخواسته دختر رو بدزده، پس چرا اون دستیارش رو کشته و انداخته داخل اون اتاقک که همه اونو ببینن و دستگیرش کنن. این با عقل جور در نمیاد که لینی قاتل باشه. پس فورینا میپرسه که اگه پس لینی قاتل نیست پس کیه، که میگیم خود همون دستیاره کوول که اسمش کووله اون قاتله و اون دخترم آب شده رفته توی زمین، یعنی واقعا آب شده، که همه تعجب میکنن که چطوری ممکنه دختره تبدیل به آب شده باشه. که نوولیت دستور میده که برن کیف اون دستیاره رو بگردن که نگهبان میاد و میگه ما 3 تا لوله آزمایش پیدا کردیم که داخل این 3 تا لوله آزمایش یه محلولیه که نوشته که این آبها از آبهای دریای اولیان و هر کدوم هم روش برچسب دارن. یکی از بطری‌ها که روش نوشته اپرا خالیه. یه یادداشتی هم داخل کیفش پیدا کردن که نشون میده که این دستیاره عضو سازمانی بوده که مواد مخدر غیرقانونی خرید و فروش میکردن و این محلولا هم میتونستن که این مواد رو حل کنن و تبدیل به آب کنن و حتی این محلولا توانایی حل کردن مردم فانتین هم دارن و یک جوری از این نمایش و از اون دختره به عنوان سوژه آزمایشی میخواستن استفاده کنن و مخزن آبم بندازن روی اون جعبه تا این کارشون رو قایم کنن و قصر در برن که ما اینجا موچشون رو میگیریم. اما همونطوری که خوشحالیم که دیگه لینی متهم نیست، یه نگهبان دلقک خودش رو میندازه وسط و میگه که من رفتم کیف لینی رو گشتم و از این محلولات داخل کیف اونم پیدا کردم. که فورینا هم خوشحال میشه، میگه بیا من که گفتم لینی متهمه و کار خودش بوده. که همونجا ناویا به دادمون میرسه که میگه میخوام وسط دادگاه یک شعبده بازی انجام بدم و اون دختر رو دوباره ظاهرش کنم و از لینی میخواد که توی شعبده بازی دوباره کمکش کنه. And voila! Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowell. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was going to be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there, and I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Linny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was onto me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me.
I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? But I swear I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. و اینطوری بالاخره ثابت میشه که دیگه لینی متهم نیستش و قضیه از چه قرار بوده که خود نوولیت هم همه این داستانا رو دوباره تعریف میکنه که واقعا چه اتفاقی افتاده و رأی نهایی خودش رو اعلام میکنه. Now then, Lady Furina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Furina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. What? Are you reading my mind now? No, I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow, look at that! She's like a deflated balloon now. If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowell thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lillian. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Lini, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Lini, the accused, is in fact innocent. Hooray, Lily and Lynette! Amazing! While there is much in Lini and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case at least can be handed over to the oratrice to make the final decision. As such, Lini and Lynette are officially declared not guilty. Victory for Ace Detective Paimon! Great work, partners. Thank you all. Thank you so much. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Lini's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dared to bring before this court?
I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Lini, but you, yes? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Lini, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent more off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. The... And now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. و اینطوری میشه که دادگاه هم تمام میشه و لینی هم تبرئه میشه و دیگه ما هم میریم دنبال کارمون دیگه. که موقع بیرون رفتنم لینی و لینت دوباره میان پیشمون که ازمون هم عذرخواهی کنن به خاطر اینکه باز دوباره نگفتن عضو فاتوی هستن که بازم ازشون دلخوریم و همینطور تشکر کنم به خاطر اینکه کمکشون کردیم. لینی هم برای اینکه ببخشیمش به خاطر اینکه عضو فاتویی هست برامون داستان ملحق شدنش به فاتویی ها رو تعریف میکنه که چه اتفاقی افتاده که عضو فاتویی ها شده. It was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. The knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. I
I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. لینی بهمون میگه که آرلیکان و نقشه های خودشو داره و از تزاریتسا اجازه گرفته که وقتی نوسیس هایدرو آرکان رو گرفت اول خودش استفاده کنه تا مردم فانتین رو از این پیش بینی نجاتشون بده و بعدش ببره پیش تزاریتسا که تزاریتسا هم قبول کرده. تزاریتسا هم که میدونید همون آرکان کرایویه و اینا همه دارن کمک میکنن که از اون پیشگویی جلوگیری کنن و مردم رو نجات بدن. ولی تا اینجای کار معلوم نیست دیگه بعدن چه اتفاقایی میفته که بعدش هم دیگه خداحافظی میکنیم از لینی و لینت و میریم دنبال کارای خودمون که بقیه داستانم میفته برای ویدیوی بعدی که امیدوارم از این قسمت هم خوشتون اومده باشه. سابسکرایب بالا یادتون نره. خوشحال میشم نظرتونم در مورد این ارکان کوئست داخل کامنت ها برام بنویسید. داخل اینستاگرام و تلگرام میتونید ما رو دنبال کنین که اونجا خبرها و داستانی بیشتری هم اونجا میذاریم. پس تا یک ویدیو آموزشی یا داستانی دیگه دوستتون دارم. بای بای.